is the Women's Roundtable. Today is April the 23rd, 2020. Like we said earlier on, we're broadcasting from our homes because of the coronavirus pandemic, which is sweeping the whole world, including Zimbabwe. I'm Marvelous Mhlanga Huye. Yebo ke lami ke ngingusithandekile Mhlanga ngilamukela lapha kuhlelo lwethu olwe Women's Roundtable olwe Livetalk. And as you know, we are broadcasting from our homes. So this is a pre-recorded program. So you will actually be watching it much later on. But for now, we're going to be looking at the current state of affairs regarding the coronavirus, which in the country at the moment has claimed 4 lives, including an 82-year-old grandmother who passed away yesterday. And the first one who passed away from the disease in Zimbabwe is Zororo Makamba, who passed away a few weeks ago. And as I said earlier on, we are actually pre-recording this program from our homes staff. Yes, and we note that this is a global pandemic with cases now over 2 million worldwide. People have been infected by the virus. They are going for 2,658,387, according to statistics from the Johns Hopkins University, and 185,434 people have lost their lives due to coronavirus. And here where we are in the United States already, which is one of the leading countries when it comes to infections and deaths, they have recorded 843,000 cases, 937, which means it's almost going for 900,000. And the deaths, they are almost going for 50. That's 46,851. Of course, we know that here the population is is densely populated. We are talking of more than 300 million people. That's why it's the United States. So we have many states here. With the Zimbabwe and the population of just above 12 million, you see that these 4 deaths and the 28 confirmed cases may be quite something that is starting the virus, because even here, it didn't start on such a higher number. It started with a few cases, and it spread so fast that now the US is approaching almost 1 million, with globally it's over 2 million now. That's what we are dealing with concerning this pandemic. Njalo kulabo ke abasanda ukusixhuma ke siqhubeka sixoxa ke ngegcikwane leli ele coronavirus eselihlasele emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi eZimbabwe selibulele abantu 4, ababili ke basila, kodwa elibahlaseleyo abalithweleyo emzimbeni bangu 28 amachumi amabili lasishiyagalombili. Yikho kwenzakalayo, kodwa emhlabeni jikelele inombolo lezi ziphezulu kakhulu. Sikhangela ukuthi emhlabeni jikelele izigidi ezimbili, 2,658,387 yibo abahlasele yileli gcikwane, okuthi ukuthi abantu sebefika phose izigidi ezintathu. Njalo selibuleleke abazinkulungwane eziningi, 185,434, okuthi ukuthi zinkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisishiyagalombili lanhlanu abantu asebehlasele yileli gcikwane. Ngakho ke siyabe sixoxa ke lapho ukuthi singathini ngokwenzakalayo lapha, ukutshoni ke lokhu ebantwini, ukuthi sesibona ukuthi kwenzakala lokhu. Nxa lawe ulombono wakho usibukele khonapha, uzabhala umbono wakho, sizawubala emoyeni ukuthi uthini ngalesi sehlakalo. Sinanzelela ukuthi khona elizweni abantu bakhala kakhulu ngohlelo lolu lokuthi behlale ezindlini okuthiwa yi-lockdown. Kumele ke abantu behlale ezindlini ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Ukutshoni ke lokho, kuthi ukuthi
abantu abayikuhamba nje mahlayana ngaphandle kokuthi belokuqhakathekileyo kakhulu okufanele bekwenze okunjengokudinga amaphilisi, ukudinga ukudla kumbe ukuhambisa abagulayo ezibhedlela. Ngakho abantu bakhangelelwe ukuthi behlale phansi bengahamba hambi ngoba kungamemethekisa leli gcikwane. Njalo sizibonile ke iziqondiso eziphiwe abantu ukuthi behlale izandla zabo zihlanzekile bezigeze ukwenzela ukuthi bengatheleli omunye umuntu njalo leli gcikwane, njalo behlale nje behlanzekile bengahamba hambi ngoba lapho hamba lapho bamba khona omunye uyalithola igcikwane. Kwamanye ke amazwe so abantu sebebanjwa ngamandla ukuthi begqoke okokuzivikela ukuthi betholele leli gcikwane lokwenqabela ukuthi bethelele abanye okuthiwa ngama-masks abakugqoka ke lapha ebusweni kuvala amakhala lomlomo ukuthi umuntu kanyeke waphuma engalawo. Abakuphoqi ke ukuthi udinge leyo mask eyenziwe ngobuciko, hayi ungasebenzisa leyo ukuzenzela kumbe lesikhava kumbe lelembu ingqe yikuyini ongakusebenzisa ukuvala amakhala lomlomo ngoba bathi kuyathelelwana ngokuphefumula nje, okuthi ukuthi ungathimula ungakhwehlela kumbe nje kube lokunye emlonyeni ongenza ukuthi omunye umuntu la akuphefumule, yikho kungadala uhlupho oluningi kakhulu. Yebo ke yikho siyabe sikuxoxa ke namhlanje lapha kuhlelo lwethu lwe-Livetalk. Marvelous. Aiwa, kuneavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu cheWomen's RoundTable pano paVoice of America. Sekutaura kwataita tiri kutefenyura tiri kudzimba. Saka pari zvino tiri kuita iyo yatinoti pre-recorded program inoreva kuti muchange muri kuona izvi munguva inotevera. Tiri kutarisa isu nyaya yechirwere cheCoronavirus icho chatekeshera pasi rose uyezve chauraya vanhu vakawanda. Tinotarisa kuti munyika pari zvino kune vanhu vana vawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi uyezve 28 ndo vari kunzi ivo vakawanikwa vachibatwa vane chirwere ichi. Nezuro takanzwa hurumende ichitaura iyo kuti pana gogo vakawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi. Gogo ava vanobva kumusengezi uyezve vane makore anosvika ivo 82 years old. Saka ndo zvatanga tiri kunzwa nehurumende. Uyezve pari zvino pasi rose chirwere ichi chawanikwa icho chichiuraya vanhu vane chitsama. Kana imo muno muAmerica zvakare dambudziko iroro rechirwere cheCoronavirus rarura. Tinoona kuti muno pasi rose tiri kuona kuti pane vanhu 2.6 million zvichiraudzira vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi. Vanhu vari kushaya kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vanokwanisa kusvika ivo 184,000 zvichiraudzira. Uyezve kune dzimwewo nhau dzakanaka zvekuti pane vamwe vakabatwa nechirwere ichi vakakwanisa kuchikunda pasi rose. Ava vari kusvika panhamba inosvika iyo 721,000 zvichiraudzira. Imo muno muAmerica pari zvino pane vanhu vabatwa nechirwere ichi vanosvika ivo 843,000 zvichiraudzira. Uyezve vamwe vawanikwa vachishaya vanosvika ivo 47,000 imo muno muAmerica. Asi zvakare vamwe vakabatwa nechirwere ichi vakawanikwa ivo vachichikunda vari kusvika panhamba iyo inosvika 75,000 imo muno muAmerica. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Uyezve tichiona kuti tiri kutarisa kuti nyika dzakawanda muZimbabwe takaona hurumende yeZimbabwe ichitaura iyo kuti yakawedzera uwandu hwemazuva achange achiita kuti vanhu vagare vari mudzimba, iyo yatinoti lockdown nemavhiki maviri kana kuti 14 days. Uyezve South Africa pari zvino vakatotarisana nekuwedzerwa kwemazuva nhasi. Vachange vari kunzwa kubva kune mutungamiri wemuSouth Africa vaCyril Ramaphosa kuti mazuva avo achawedzerwa here, nyika ichavhurwa here. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano. Uyezve tanga takatarisira kunge tiine mumwe munyarekani anga achazokurukura nesu pamusoro penyaya yekuwanda kweuwandu hwemadzimai ari kushungurudzwa mudzimba. Asi tichange tiri kuona kuti tingakwanisa kuvawana here. Kana tavawana tozouya tichitaura nemipo pano tionesane kuti muri kuona sei nyaya iyoyi yechirwere cheCoronavirus. Kwamuri ikoko kwakamira sei panyaya iyoyi yedambudziko irori. Ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa ipo pano, tichitarisawo kuti vanhu vari kuita here zviri kukurudzirwa zvekuti vasawanikwe ivo vachisangana munzvimbo dzakawanda, vawanikwe ivo vachigeza maoko, kuti kwese kwavari kufamba vanhu vawanikwe ivo vachishandisa mamaski. Tinoona kuti vazhinji vari kukurudzirwa kuti kana uine maski ibva wawanikwa iwe uchivhara muromo
uyezve nemhino kuitira kuti usawanikwe uchikosorora vamwe kana kuti iwewe uchizobatirawo utachiwana uyu. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano, tichionesana kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo kunzvimbo dzakawanda kwamuri ikoko. Tanga tiine vamwe chiremba vanga vari pano panguva yapfuura, Dr. Admojo Kwiro, vanga vari kuti iyo zvakakosha kuti vanhu vateerere kurudziro iri kupiwa, nekuti takatarisa seZimbabwe mavhiki maviri atiri kuendaya tichange taakuzoona zvakawanda kuti vamwe vaya vakawanikwa ivo vachitapurirana kana kuti vachitapura chirwere ichi kubva kune vamwe vanhu, chirwere chichatanga kubuda here. Uyezve vakatsinhirayo vachiti zvakakosha kuti pawanikwe ivo vanhu vachiwanikwa ivo vachiongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete, kuitira kuti tione kuti hwaro hwenyika hwakamira sei panyaya iyoyi. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Uyezve sekutaura kwandaita, tiri kuwanikwa isu tiri kuita iye yatinoti pre-recorded program, saka muchange muri kutiona munguva inotevera paFacebook page yedu yeVOA Shona Star. South Africa. And speaking of South Africa, we see that there are now new repatriation regulations which were issued by the Ministry of Health and Child Welfare in the country, that the diasporans who are accompanying a body of their deceased relatives will be quarantined for 21 days before being allowed to proceed to bury their relatives in the country. So we've seen the organizations which represent Zimbabweans saying that it simply means that they won't be able to bury their relatives on time, and that's that time when they are being quarantined, a lot can happen. And we see, speaking of which, the returnees from the United Kingdom, or they went through United Kingdom, they also have the same issue now, that they have to be quarantined there for quite a number of days before they can join their relatives. And not only are we talking of the ones from UK, we see that there are some from Botswana, and the government says it's expecting quite a number from South Africa, and a few also arrived from the DRC and another country. So it looks like Zimbabweans in other countries are flocking back home during this coronavirus, and there are many reasons. Some were saying, why are people traveling during this time? And we hear the government explaining that they have a right to go. Everyone has a right to go back to their country. That's the standards worldwide. Even here in the US, people from Europe can come back to the US, although it's also highly infected. So countries do receive their citizens despite the problem. But then we know that some are complaining that our quarantine facilities are not up to standards, or it's not what they're used to. They want to have running water, they want to have adequate food and stuff. But we'll see what happens. Yes, just staying on that subject, if we can banter just a little bit, it's been a huge debate on social media about the issue of the quarantine of the 65 who were arrived in the country and are now quarantined at the Belvedere Teachers College. And like you said, there are some Zimbabweans have actually been asking themselves to be repatriated back home. And the country is saying, yes, they will take back Zimbabwean citizens. But it's interesting, like you say, for us, we'll be monitoring to see now what happens to the others that are coming in from the DRC, from Botswana as well. We understand there's a contingency of Zimbabweans that actually would like to return back home, and they are going back home. And like you also mentioned, that's a big story that will be running on Studio 7 about the issue of the repatriation of Zimbabweans that perish, especially in South Africa, where they are now coming in to bury their loved ones. They're being told also, even if you died of any, disease, when you come into the country bringing in a body, you will be quarantined for 21 days. So yes, which I think is a good idea, because now there seems to be confusion. People won't know who's suffering from what. If you look at the latest death in Zimbabwe, someone, the late was admitted at a private hospital.
So maybe they didn't catch the symptoms at first, that this needs Wilkins or any other hospital that has been designated to deal with the coronavirus. So what happens to the medical staff who deals with that body? Now the facility has been partly shut down so that it can be, cleaned up, and those people have to be tested. So it seems like every death is being handled, with suspicion until confirmed, I guess. Yes, and I think it's a situation we are going to be seeing in the coming days, as we have probably gone through here in the United States. We've gone through similar issues where you are just told, leave now, go home. You know what I'm saying? Because there's a suspected case, but each country is handling things differently. So it will be interesting to see how it goes in the next coming days. Over to you, sir. Yebo ke kunjalo lapho ke besichasisa ukuthi kulomthetho omutsha lo othi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zingashona zikulelo lizwe sezilethwa elizweni kufanele lazo zihlale amalanga angamachumi 21 days zilokho kuthiwa i-quarantine. Lokho phela kuthi ukuthi awuhlangani labanye abantu, uyahlala wedwa ukwenzela ukuthi kucace ukuthi awulagcikwane le-coronavirus ongalithelela abantu. Kuhlalelwana insuku zonke lezo ezingama-21 ukuthi mhlawumbe igcikwane likhona emzimbeni, yikho lokho esikutshelwa zingcwethi-ke kwezempilakahle ukuthi mhlawumbe igcikwane likhona emzimbeni kodwa alikakhanya, alikacaci, alikaphumeli egcekeni. Ngakho ungahlala amaviki lawa ambalwa libuzaphumela igcekeni ukuthi ngempela likhona yini kumbe hayi. Yikho-ke lapho uzahlolwa khona igazi kumbe kuhlolwani okuhlolwayo uzatholakala ukuthi ulalo yini lelo gcikwane. Yikho-ke abantu kumele behlale insuku zonke lezi phela ukwenzela ukuthi bengathelela abanye. Yebo-ke sizaxoxa ngakho kabanzi lokhu-ke kwezinye inhlelo ezilandelayo sibone ukuthi liqhubeka njani lolu hlelo, kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bezikhonona ukuthi hayi lokhu akusoze kuphathe kuhle abantu. Kodwa mhlawumbe uhulumende ufuna ukubona ukuthi uyakhusekela abantu bakhe ukwenzela ukuthi bengatholi leli gcikwane. Sinanzelela njalo ukuthi baningi abavela kwamanye amazwe, kwaqala ngababevela kwele Botswana abahlaliswa isikolo sePlumtree High School khonale ePlumtree ukuthi labo beqale behlale khonale bese behlolwa. Sabona njalo-ke laba akuthiwa bavela e-United Kingdom kumbe bebesebenza emkhumbini, labo ke bahlalisiwe ekolitshini lababalisi okuthiwa iBelvedere Teachers College khonale eHarare. Lanxa abanye bebekunqaba lokhu besithi bona bebefuna ukuthi behlale endaweni engcono elamanzi elakho konke okusebenzisa, njengoba besithi le indawo ibingani ayikulungelanga ukusebenzisa ngoba besithi akulamanzi. Kodwa hayi, njengoba singayibonanga lathi leyo ndawo sizwa ngelikabethi ngoba uhulumende la uthi amanzi besibaphile laba bantu, bona bathi hayi awakho, bekulawo ukugezisa izambuzi kuphela. Bona bafuna kube lamanzi, kube indawo nje ekhwabithekayo ekhanya ukuthi ihlala abantu. Asazi-ke ukuthi kozala nkomoni ngoba kathesi lokho besahlezi lapha, eminye imbiko isithi basalungiselwa ezinye indawo zokuhlala. Njalo uhulumende usekhulumile ukuthi ukhangelele ukuthi kubuye abanye njalo abantu abavela kwele South Africa elizweni, labo bakhangelele ukuthi bazahlaliswa kwezinye indawo bengakangeni eZimbabwe. Bakhuluma-ke ngamakolitshi, bakhuluma ngama-boarding schools, bakhuluma ngendawo eziningi lapho okufanele abantu laba behlale khona bengahlangani lomphakathi. Sithemba kuzasebenza-ke lokho, kodwa okunye okukhalisa abantu kakhulu ikhonokho ukuthi bathi bavalelwe lapha ezindlini abala kudla. Sizathi njalo sixoxe kabanzi ngalokho, kodwa kathesi othaneni-ke ithuba uMarvelous. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kuenderera mberi tichitarisa isu nyaya yechirwere cheCoronavirus uye zviri kuitika munyika pari zvino, tichiona isu kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabva kuBritain vanonziwo vanoshanda munzvimbo dziye dzinonzi macruise ship nevamwewo vavo vari kuchema vachiti ivo pavari kugariswa kuBelvedere Teachers College hapana kumira zvakanaka sezvo pasina mvura uyezve nezvimwewo zvishandisiro. Asi hurumende ichiti aiwa, vanhu ava vanofanira kunge vachigara
vari pavo vega kwenguva yakaita iyo 21 days kuitira kuti chirwere ichi checoronavirus kana paine vamwe vavo vanacho chisawanikwe chichipararira munyika. Tinotarisa zvakare kuti pane zvawanikwa izvo zvichitaurwa nehurumende kuti kana paine vamwe vanenge vawana hama dzavo dzichishaya vari kunze kwenyika dzakadai savana South Africa, kana vachinge vauya nemutumbi muZimbabwe, vari kukurudzirwa ivo kuti vagare kwemazuva anoita 21 days vari muquarantine, iyo yatiri kuona iri kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabva kuBritain, kuitira kuti pasawanikwe ipo pachiwana vamwe vanotapurira vamwe, nekuti chirwere ichi checoronavirus muSouth Africa uwandu hwevanhu vabatwa nacho vakati wandei. Uyezve tiri kuona zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisirwa kuti zvinge zviri kubva kunzvimbo dzakadai seSouth Africa iyoyi neBotswana vachiuya munyika vachiwanikwa ivo vachinzi vari kudzoka kumusha, nekuti Zimbabwe iri kuti kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumba zvinogona kudzoka kumba, asi zvinenge zvichizotarisana neiye inonzi quarantine kana kuti quarantine. Tinoona kuti vamwe vanoitawo zvekudhiraivha kana kuti vaya vanodhiraivha magonyeti nezvimwe vanotyaira magonyeti, vamwe vanotyaira vari kuBotswana nekumwe kwakadaro. Tiri kuona kuti pari zvino vakachengetedzwa kuPlumtree, uyezve ivo vakanga vari kuwanikwawo vachichema-chema vachiti nzvimbo dzavari kugara dzimwe dzacho hadzina kumira zvakanaka, asi hurumende iri kuti iri kuita izvi kuti vawanikwewo vachichengetedza upenyu kana kuti utano hwevanhu vemunyika. Saka ndakawanikwa ini ndichitaura navamwe chiremba kuti vawanikwewo vachitiudzawo kuti ivo pfungwa dzavo ndedzei panyaya iyo yecoronavirus, uyezve vachitipawo kurudziro yekuti poitwa sei panyaya iyoyi yekuti vari kumamisha nekumwewo vangaite sei kuti vawanikwe ivo vachizvidzivirira panyaya iyoyi yechirwere checoronavirus. Saka ndichange ndiri kukuridzirai zvavakatitumira voice note. Zita rangu ndini Simbiso Ranga, ndiri chiremba ari kuno kuNorth Carolina. Ndiri kukurudzira maZimbabweans vari kumaruwa kuti ngatisaungana zvakanyanya kusvika chirwere cheCovid-19 chapfuura, nokuti paya patinoenda kundufu nekumakereke kana pamisangano inoitwa munharaunda ndo patinokwanisa kuparadzira chirwere, kana kuenda kumaDB nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Panguva dzinedzi ngazvimbomira kusvika chirwere taona kuti hachichapararira zvakanyanya muZimbabwe. Tinonzwa vakawanda vari kutaura nenyaya yekuti malaria yawanda munharaunda dzavanogara. Chimwe chacho chiri kudaro iCovid-19 iri kutipa masymptoms akada kufanana neyemalaria. Kana pane vanenge varwara vanofana kuonekwa nana chiremba kana kufonera vana chiremba kuti zviongororwe kuti chinyi chiri kuitika, nokuti chirwere ichi chiri kupedza vanhu chinyararire COVID-19. Chinonetsa ndechekuti hapana mushonga, saka wabatwa nacho unenge wautongonamata kuti uchapona. Vazhinji havo chinofaza ndechekuti vari kupona, but kuzoziva kuti achapona ndiani asingapone ndiani manje idambudziko. And kuti tikaramba tichiungana zvataita semazuva ese tinenge tichitobatsira kuti chirwere chipararire, ndomwe achabatwa nacho muviri haina kusimba. Ndo paya pamunongozonzwa kuti vachibva kurufu vakatosvika kumba vachirwara. So zvinoda kuti tese tichenjerere. Haino ibasa guru chaizvo kuvanhu vese pasi rese panguva dzino, asi ndinongokurudzira kuti ngatimbogarai mudzimba kwenguva yakati kusvika 2 weeks dzatikaitwa extension dzadarika. Upenyu hahufaniri kunge huri business as usual, nokuti vamwe vari kudarikirwa neupenyu panguva idzi. Ndatenda hangu. Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Dr. Simbiso Ranga vari muno muAmerica, vanga vari kutaura ivo panyaya yechirwere checoronavirus. We were hearing there from a doctor based here in North Carolina. He was just urging, especially those in the rural areas, to adhere to the government's call for people to respect the 14 days quarantine, because he was saying
because sometimes due to cultural, beliefs and stuff, when someone passes away, people are still going to the funeral and still shaking hands as a way of showing that they're sorry. So he's saying this one has to be suspended for now so that we do not have these cases ballooning, especially in the rural areas. Then he also spoke about the issue of the malaria, because we've had a lot of people complaining that there were a lot of malaria cases and they were not understanding why. So he was saying sometimes people have to actually call in the national hotlines that have been set up or speak to their doctors, because some of the symptoms associated with malaria are also the same as COVID-19. So he says it's better to err on the side of caution and be told that it's malaria and not COVID-19, but not just assume that it's malaria and not get checked out. Over to you, Star. Yes, that's interesting. I'm sure people are getting used to this idea, especially of not shaking hands, because that was the same message during the cholera days, that people should avoid over shaking hands in funerals and stuff like that. But of course, now the measures are a bit extreme, because this is a different virus altogether. And interestingly, Marv, we saw the Zim stats today releasing figures of what they call food poverty line, for which they say in March 2020, last month, one person to survive throughout the month needed $473. And for a family of 5, they need $2,365. And what they call is the total consumption poverty line. That's the one that's put one person at 1,284 and a family of 5 at 6,420. So those are very high figures, considering that people are not getting that money. And now that some people are locked down, some of them some of them are informal traders. Some of them have to work to get the money almost from hand to mouth. So where do they get the 2,000? Where do they get the 6,000? And we hear the government saying it's got a bailout package. So people are being given, the vulnerable are given less than $200 Zim dollars. Those are bond notes, RTGS. And it's $198 to be precise. So compare it to the Zim stats of 2,000, 1,284 and 473. That's quite a wide discrepancy there, because it's almost there's almost a difference of $800 there for the people to survive. So what can one buy with 198 bond notes? You'll find that maybe just a bag of 10 kg meal, and that's it. And there's a little change to buy the rest of the stuff. So although the government says it's trying all what it has, but we can still see that it's not enough because of the economy. The poverty line has a reason. Yes, Star, and we saw also Vice President Kembo Mohadi coming in yesterday saying that people should keep prices at those prices that were there prior to the lockdown. I don't know how people are actually adhering to this, because we've had a lot of people coming in on all our Facebook platforms crying foul that prices are going up every day. Retailers are actually just changing prices as you go into the shop because, I guess they're talking also about, they are getting exposed to the virus. So it would be interesting to see whether people will heed the call by Vice President Mohadi for prices to remain stagnant or to go back to what they were prior to the lockdown. Yes, and indeed, although the government did say it's not yet official, but we know that in the past, economists have always warned that it leads to thriving of the black market. It leads to business people hiding their commodities. And speaking of which, Marvelous, for the same story, for our morning show, we did speak to economist Bhekilizwe Bernard Ndlovu, who's based in South Africa. He was responding to those questions on what's likely to happen if
the price freeze is expected, because it's not yet, we don't know if it would succeed. Let's hope, let me just try and play his audio and see if we can hear what he has to say. Go ahead. Sorry, I'll try that again. Let me up my volume a little bit. Could you hear me, Marvelous? Marvelous, was the audio clear? Yes, I could hear you very well. So I think you can go ahead and try. Let me play it. Let me just put it on speaker, and so that it will be quite audible to our audience, right? And audience, please remember that we are broadcasting live from home. So whatever you're seeing happening here is happening in real time. Yes, let's listen now to economist Bernard Begelizwe Ndlovu. He was responding to the price freeze on whether it's likely to help the country or not, where the prices are supposed to revert to the 25 March. So no price. Okay. bayenze lento okuthiwa ngesilungu ukuhoda amagoods ukufihla lokho okuthengiswayo kuthi mase bekufihlile kanjalo bese bekuthengisa ngudlu ngele abayibiza ngesilungu njalo bethi black market mase kuthengiswa ngudlu kanjalo kuza sekudula kakhulu okwedlula if bebengabekwekele wathengiswa ngalawo ama-prices ngentengo ekhululekileyo engashiwo ngugovernment. So abathengisi bangavumelana nohulumende phela bethi hayi sizoyehlisa ama-prices sizosebenzisa siwafikise ngaleyo ndlela backdated to March. Kodwa eqinisweni umuntu uzicabangela ibhizinesi yakhe. Njengoba nje ngakutshela ukuthi eGoli kunje eSouth Africa kuvaliwe utshwala but buyathengiswa. So uhulumende ngenye indlela useyenza impilo yabantu yabanzima ngoba kuthengiswa budula okwedlula indlela ade kuzathengiswa ngakhona if ubeyekelile wathi hayi thengani kodwa phezela nezindlu. So i-example yokuthi ma ufuna ukucontrol izinto unguhulumende ugcina usenza kube worse. So if iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathengise izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize bayenza impilo yabantu ibe worse ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla bezithengisa ngudlu. Inkinga ye-economy yeZimbabwe ikuthi right. I think we'll stop there because the rest now is a differently. He was responding to the second question. But what he was simply saying there, Mav was saying, as has happened in the past, whenever there are price controls, price freeze, what the business people will simply do is to hide their merchandise and to re-image the black market at a higher price because they, you know, it's dog eat dog. So if they are at a higher price there, there's nothing in the shops. The ordinary person cannot access the goods. And the other problem with the black market, most people, they don't accept the eco-cash kind of payments, which some people are relying on. So they have to cough up cash, which is also in short supply. So those are the other problems that people meet with this price freeze thing. So we don't know what's likely to happen. But of course, indeed, prices were skyrocketing at an alarming rate. Aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna sisista vanga vari kutaura ivo nemumwe mazvikokota wezveeconomy vari kutaura ivo kuti vari kutaura ivo kuti zvakataurwa navice president vamuhadhi zvinogona kunge zvichibatsira zvazvo asi vari kutarisa ivo kuti dzimwe dzenguva vamwe vanoita zvekutengesa tinogona kuzoona vakutadza kunge vachiunza zvinhu zvavo zvavanotengesa tichiona masherufu asisina zvinhu nekuti vanenge vasazive kuti voisa price ipi vachiti ivo
zviri kutaurwa nehurumende izvi zvinenge zvisingaenderane navo. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu nyaya yedambudziko rechirwere cheCoronavirus. Uyezve sekutaura kwataita, we are pre-recording, we are not live, so we apologize for any, mishaps that you may see happening. We're trying to patch it together so that we can give you programs to keep you informed. Asi turikuramba isu tichienderera mberi tichitarisa kuti pari zvino munyika mune vanhu vana vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi cheCoronavirus, uyezve kune vanhu 28 kune vanhu vana vakashaya kubva kuchirwere ichi cheCoronavirus, asi kune vanhu 28 vakawanikwa ivo vachibatwa vaine chirwere ichi chedambudziko reCoronavirus. Tanga tichimboedza zvakare kuti tinzwe kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei. Tinoziva hedu kuti hatisi live, asi kana muine mibvunzo yamunenge muri kuda kubvunza vana chiremba kanawo vamwewo vanhu, tinogona kunyora ipo pano towanikwa tichizovabvunza munguva inotevera, nekuti tichange tiri kuuya navana mazvikokota vakasiyana siyana tichikupai mamiriro akaita zvinhu panyaya yechirwere ichochi cheCoronavirus. Pari zvino chirwere ichi chakwanisa kunge chichiuraya vanhu pasi rose, charura chirwere ichi nyanya pasi rose, nyanya imo muno muAmerica. Tiri kutarisa kuti muno muAmerica matosvika imo vanhu vanodaudzira 843,000 people vabatwa nechirwere ichi, uyezve 47,000 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi. Asi muBritain taona zvakare kuti mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubatwa nechirwere ichi, uyezve tiri kuona zvakare kuti avo vana mukoti vakawanda vari kuwanikwa vachishaya kubva kuchirwere ichi munyika yeBritain. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kungotarisa kuti pane zvingaitwe here kuitira kuti tisaone uwandu uyu uchiramba uchikwira, uyezve munguva inotevera tichange tiri kuedza kubata mhuri dzeavo vakashayikirwa nehama dzavo kuti tinzwe kuti zvakafamba sei, uyezve kuti pane zvingadzidzwe here neZimbabwe panyaya yechirwere ichochi, uyezve kuti vana mukoti vangazvidzivirire sei kuti vasawanikwe ivo vachibatira chirwere ichi. Tinoona kuti sekutaura kwandaita muSouth Africa nhasi tichange takamirira tichinzwa kuti South Africa ichavhura here nyika iyi, nekuti takaona Vasiro Ramaphosa vachitaura ivo kuti vane urongwa hwekunge vachipa zvekudya nemari kune vanhu vavo vemunyika yavo, vagari vemuSouth Africa. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchema zvichiti mari iyi kana kudya uku havasi kukwanisa kunge vachiiwana kana kuzviwana zvekudya. Vamwe vavo vari kuchema kuti vari kufa nenzara, sezvo munyika iyi vakawanda vasiri kuenda kumabasa, uyezve kana vasiri pabasa havasi kutambira. Todzokerawo zvakare munyika yeZimbabwe, vazhinji vanga vari kuchema vachiti ivo avo vanoita mabasa ekushanda kana kutengesa mumigwagwa vari kutarisana nedambudziko irori zvakare renzara, nekuti mabasa mazhinji awo vanhu havasi kubvumidzwa kuenda kunotengesa. Tinoona kuti vari kubvumidzwa chete ndevekumisika, asi vana chiremba vari kukurudzira kuti kumisika uku vanhu vanenge vaenda kumisika ngavawanikwe ivo vachiisa iye inonzi social distancing, uyezve vachishandisa mamask nezvimwe zvakadaro, kuitira kuti dambudziko iri risawanikwe richizopararira munyika yeZimbabwe. Star. Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhlanje kuhlelo lwethu lwe-Livetalk, sixoxa-ke siqhubekela phambili ngokuxoxa ngegcikwane le-coronavirus lona eselihlasele umhlaba wonke njalo langena lakwele Zimbabwe, lapho khona osokulabantu esibonayo ukuthi bangama-28 asebehlaselwe yileli gciwane, njalo sokulabane aselibabulele lababili abasinde kulo. Njalo siyananzelela ukuthi lanxa amanani lawa engabukeka ephansi kwabanye, igcikwane leli lilakho ukumemetheka njengalokho esikubone kusenzakala khonapha esikhona kwele United States, ukuthi kwaqalisa nje kungamanani ambalwa, kungamanombolo ambalwa, kwaya kwamemetheka. Sikhuluma nje khathesi sikhuluma ngabantu abayi-843,932 abalegcikwane leli, okuthi ukuthi sebesiyabamba phose isigidi esisodwa, 1 million, njalo sesibulele-ke abaphosa bebe ngama-50 enkulungwane, kodwa akukafiki kulelo nani ngoba kusese-46,851. Ngakho-ke lilakho kumemetheka lelo gcikwane, kodwa sikhangela ukuthi nxa sikhuluma nge-United States, of course sikhuluma ngepopulation eningi yabantu abayi-300 million. Ngakho-ke lanxa eZimbabwe abantu besedlula nje ku-12 million, lawa amanombolo la atsho ukuthi
ilizwe nxa kuyikuthi kungaqhubeka kumemetheka abantu bengaba sengozini yokuthwala leli gcikwane. Njalo abanengi bayakhonona ukuthi abatholi zonke impahla zokusebenzisa ukuthi bezivikele kuleli gcikwane njengalokhu abakuxwayiswa ngodokotela. Kuyini okukhulunywa ngakho ukuthi abantu benelise ukuthola amanzi eneleyo okuhlanza izandla, ukuthi umuntu uyageza izandla athi ukuzigeza nje kuphela kodwa ngesepa, njalo umuntu aqale ahlikihle okwesikhatshana ukwenzela ukuthi igcikwane lingabe likhona eminweni, enziphweni, langaphi lize liphele, ukuthi umuntu uyabe lokhu ezihlikihla izandla ngesepa engakatheli amanzi. Yikho-ke lokho kutshiwo. Kodwa abanye bayakhonona ukuthi amanzi lawo ayasilela. Sikhangela khathesi edolobheni lakoBulawayo, umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni ubike sithi sebesehluleka ukudonsa amanzi emadamu. Ngakho lokhe kulayo i-water rationing leya yokuthi abantu behlale bengelamanzi. Of course lamhla sibazwile abanye ababili abathathu besithi bamangele ephumula la kwezinye indawo ukuthi bathole amanzi, bona bekhangelele ukuthi bayathola kusasa, ngoba kulamalanga ukuthi lamhla kuvalwe kuleli lokitshi, lamhla kuvalwe kule. So lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu begeze izandla. Kodwa nxa sikhuluma le-council yona ithi abantu sebekwazi ukuthi benzeni. Bathela amanzi emabhakedeni bewabeke eceleni ukwenzela ukuthi besebenzise wona ukugeza izandla. Kodwa siyakwazi ukuthi akufani lanxa amanzi ephuma empompini ukuthi ugeza lula nje ungahambanga wayabamba yena liyana futhi inkonxa isivalo sakhona ngesandla futhi mhlawumbe esingcolileyo ungagezi phela. Ususiyageza usuyivala usuvale ngaso leso sandla mhlawumbe besilegcikwane. Kodwa hayi ingcwethi ke yizo ezingakuchasisa kuhle lokho. Kodwa nje besikhuluma ukuthi abantu babhekane lengxaki eziningi lapha ku-lockdown okugeza izandla ngoba amanzi esilela. Abanye njalo bathi kulama sanitizers bayasilela bathola ukuthi bathenge ngaphi. Abanye njalo bathi intengo yawo ayenelisi ngoba nxa ukhatshana lamanzi abingcwethi kwezempilakahle zithi uyaphonga uhlikihlela nje isanitizer layo ilamandla ukuthi ibulale igcikwane. Ngakho abanye bathi abawenelisi ke ukufinyelela ama-sanitizer, abenelisi ukufikela ama-face mask kanye lokunye okunenginengi okufana lamanzi. Kodwa abakhala kakhulu abantu indlala. Hayi, abantu bakhala kakhulu ngendlala ukuthi ezindlini lapha kuyalanjwa. Abanye abalampuphu kumele bayilayinela ngoba ile subsidized iyadula. Abanye njalo bakhala ngokuthi ngoba bezisebenza belokhu bevalele ezindlini akusela mali. Sinanzelela ukuthi abanye imisebenzi yabo bathi abahle behambe ke ku-leave ukuthi hayi abakho emsebenzini kwenzela ukuthi bengabhadala. So yumbuzo okhona kathesi ukuthi abantu bazabhadala ngani indleko zabo zenyanga zonke nxa bengenelisi ukusebenza, ikakhulu labo abazisebenzayo. Labo ke asebamisiwe emankampanini abo ukuthi besebenze, kambe kuyini abazakwenza? Marvelous. I was just posing the question there that what are people likely to do now? We know that others have lost their jobs, others are on forced leave, others probably half the pay, others nothing because they relied on trading in the streets on a daily basis, on a hand-to-mouth kind of basis. But now they are indoors and probably they are not part of those who were identified to receive the government bailout package. So life must be tough under these lockdown conditions for some people. Yes, Sister, it will be interesting in due course for us. I hope that we can be able to at least be able to contact some of these people that have received the packages because so far I'm hearing figures, but I have not seen anybody come up and said, yes, we have received the package and what, kind of modalities were used to pick on who receives those packages or not. But it will be interesting in time to come. But that's a good observation that some people right now from, the Facebook lives that we've been having previously were complaining that, yes, they are really cognizant that there is this pandemic, the coronavirus, but they are dying of hunger. So it's battles of the two devils. But the doctors are saying it's better to die of hunger than not be there at all when the lockdown is over.
So it would be that's quite a dilemma, especially the meal. People want to get the subsidized meal, and they have to line up like that. But some say you can get it at the black market, or if there's any black market to talk about now, because some people are breaking those regulations to do this and that. But again, I don't think it's as easy as it was before. That's why we see all these lines, people queuing for meal and stuff. It must be really tough there in the dilemma you are talking about. That should I go out there and catch the coronavirus or stay indoors? And what about hunger? Where will people get food? But we also saw the police, especially in Mashonaland West in Chino yesterday, complaining that there were people coming up with innovative ways of coming into town with letters written by ministers, police officers, the employers, just to get into town. So they were saying people are now being innovative, but then to their own demise also, because it means there are more people in the towns than they should be. So it's very difficult now to control the crowd. So we'll keep an eye on that and see what happens in. But it's also setting a bad precedence, because those with genuine cases now, they find it difficult to go. Because we once spoke to a lady in our Ndebele show. She was saying that she had gone to get some tablets at the pharmacy for her mother. And the police rounded it up, took her to the Bulawayo Central Police Station. Yet she did have the evidence that she was going to find the tablets, because she had the prescriptions, she had everything. But then she was even saying, I wasn't exposed to the virus when I was walking on my own. But once the police got me, now we're crowded in the police van, we're crowded in the holding cell. So that's more dangerous than me simply walking the streets. So that's the dilemma. That's why people were spoken to. Remember, the Residents Association and other leaders, community leaders are also saying, people, please do stay at home as much as possible. Because once you are into custody, you don't know which police person you're going to meet on. They might not have protection themselves. So, it's really a catch-22 situation. Asi kunao vachangobva kupinda Muchirongwa, tiri kuenderera mberi tichitarisa isu dambudziko rechirwere cheCoronavirus. Pari zvino munyika munonzimo mune vanhu 28 vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi, uyezve pane vanhu vaviri vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vakachikunda, kozouya vanhu 4 vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vachizoshaya. KuMatabeleland North kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi. MuBulawayo mune vanhu 10 kana kuti 10, muHarare mune vanhu 12, Mashonaland East 4 neMashonaland West 1. Zvobva zvaita kuti vanhu vaite ivo 28. Saka zviri kuratidza apa kuti pari zvino nzvimbo dzakawanikwa idzo dziine vanhu vakawanda vari kubatwa nedambudziko irori reCovid-19 kana kuti coronavirus iHarare neBulawayo. Pari zvino Harare ine 12 cases, Bulawayo 10 cases. Uyezve saka ndo zvimwe zviri kutaurwa ipo panapa. Vari kutaura ivo kuti pane vanhu 4,990 vakawanikwa vachitariswa pari zvino. Hanzi a total of 831 tests were done as detailed below. Vari kutaura ivo kuti pane zvakaitwa kana kuti kuongororwa kwakaitwa kuMashonaland West kwakatariswa vanhu 111, kuMat North vanhu 13, kuManikaland 62, kuMasvingo 110, March East 34, March Central 65, Matabeleland South 74, Midlands 37, Harare 101, Bulawayo 224. Zvichisvitsa izvo vanhu vanosvika ivo 831 vakawanikwa ivo vachiongororwa chirwere ichi. Vari kuti ivo nezuro, zvinoreva kuti ndine zuro musi wa22, vanhu 800 vakawanikwa, 31 vakawanikwa vachiongororwa chirwere ichi cheCoronavirus. Asi nezuro wakare takaona zvakare munhu ane makore 82 achinzi ivo gogo ava vekumusengezi vakawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi. Tiri ipapo regai timboenda zvakare kuna chiremba vedu vaya vatambokupai Dr. Simbiso, vambotipawo kurudziro yavo yavainayo panyaya iyo yechirwere cheCoronavirus. Vakatarisa ivo nyaya yemalockdown nezvimwewo. Zita rangu ndini Simbiso Ranga, ndiri chiremba ari kuno kuNorth Carolina. Ndiri kukurudzira maZimbabweans vari kumaruwa kuti
kwaziwai. Ini ndinoitwa Simbiso Ranga, ndiri chiremba anoshanda kunoku kuNorth Carolina kuUSA. Ndiri kukurumidzira maZimbabweans kuti ngatigare mudzimba panguva inoi iri kuitwa zvelockdown kuitira kuti chirwere cheCovid-19 chisapararira muZimbabwe. Tose tinoziva kuti chirwere ichi hachina mushonga uye kuti chinopararira kana vanhu vakaramba vakatsvikiridzana mumabhazi, mumakombi, mudzimba, pandufu, mumachechi. Ndosaka pasi rese vanhu vari kukurudzirwa kuti kusvika nhamba dzevanhu vabatwa nechirwere ichi dzaderera, patinokwanisa kumaneja vanhu vachiita upenyu hwavo as usual, munhu wese anokurudzirwa kuti ngaagare mudzimba. Ndinoziva kuti zvinonetsa for maZimbabweans akawanda kuti tirambe tiri mudzimba tisina chikafu, tisina mvura yekunwa, asi zviri nane kuti mucheme muri mudzimba muchiti tibatsirei tiwane chikafu, tiwane mvura yakachena kuhurumende nevamwe vanokwanisa kubatsira pachinhambo chokubuda panze tichienda kunana Mbare kumisika uku as if zvinhu zvakagadzikana, nokuti chinoitika ndechoti chirwere ichi chiri kukuvadza nekuuraya mazera ese, kunyanya vaya vanenge vane utano husina kunyatsa kusimba, vakwegura, vane HIV AIDS, vane zvinhu zvakaita sana asthma, diabetes kana high blood pressure, hypertension. Saka kugara mudzimba kuchabatsira kuti kuspreada kwachachiri kuita kuya kudzikire, zvatinoti flattening the curve, kuitira kuti vashoma vanacho vasaramba vachichiparadzira, nokuti chiri kupararira zvisingamboiti, kunyanya mumaguta makuru sana Harare, Bulawayo, mekuti vanhu vanogara vari vakawanda panzvimbo imwe chete kana kufamba vakawanda panzvimbo imwe chete. Saka ndiri kukurudzira, ndinoziva kuti zvinonetsa nokuti tinoda kuramba tichirarama, ngatitsvage nzira dzokuti tichitsvaga kurarama ikoko tigare mudzimba nguva zhinji. Haisi nguva ino yokuti ngatirambe tichingoita zvinhu sekunge zvinhu zvakagadzikana, nokuti vamwe vari kurasikirwa neupenyu nepamusana peCovid-19. Vamwe vazhinji vanenge vasina kana masymptoms aya atinoti masymptoms ekuti tione kuti chirwere chiripo here kana kuti hapana. Saka zviya kana uri mukombi hautombozivi kuti munhu akagara paside pako uyu ane chirwere here kana kuti haana, and kuti iwewe unacho here kana kuti hauna kana usina kutestwa. Saka ndinokurudzira zvakanyanya kuti ngatigare mudzimba. Kana pane vaya vanofana kubuda kuti vanoita zvinofana kuitwa sekutsvaga chikafu, ngazviitwe nekukurumidza kuti zvisangoita like upenyu huri kungofamba semazuva ese. I know inguva yakaoma, and tiri kukurudzira kuti hurumende ngaibatsire vanhu mudzimba vari imomo kuitira kuti vasaramba vachibuda-buda. Zvichabatsira tese, vabereki, vanambuya, vanasekuru vachatitenda zvizhinji kana chirwere ichi chadarika, nokuti ndivo vekuti vakabatwa nacho upenyu hunokwanisa kudarika. Hazvirevi kuti vechidiki havabatwe nacho, vanokwanisa kubatwa nayo COVID-19. Haisi kusarudza mazera kana rudzi, kana kuti varume kana madzimai, iri kubata munhu wese pasi rese, vane mari, vasina, vapfumi, varombo, vakadzidza, vasina kudzidza, zvakangofanana. Saka ndiri kukurudzira maZimbabweans kuti ngatigare mudzimba kusvika taona chirwere ichi tanyatsa kuchibata, tachikontrola kuti chisaramba chipararira. Ndatenda hangu. Star, we're hearing there from a doctor here in North Carolina
who was just again, urging Zimbabweans to adhere to the call for the lockdown, saying that this disease knows no color, no age, no social, background. It can catch anybody. So he was just saying, as much as people want to go out to, fend for themselves, it's better to stay safe and healthy and then do that after the lockdown than to try and venture now. Over to you. Yes, that's interesting. Besikhuluma ke lapha lo dokotela la yobesinika izixwayiso zokuthi abantu benze njani ukwenzela ukuthi bevikeleke kugcikwane le-coronavirus bengaphongula ithola mahlayana. Lami ke ngeke ngakhuluma lo munye I spoke to the Bulawayo Residents Association gender officer recently. She was telling us about this domestic violence that reports we have seen elsewhere. And she's saying the problem is because people are housed together and there's shortage of food, so there's bound to be conflict. Let's hear what she has to say. Violet Nxumalo. Uxolo ngizaqalisa kutsha ngoba lingezwanga. Olukhulu ezindlini. Domestic violence is too high now. Abantu bayalwa ezindlini la. Imbangela ebangele lokhu nge-lockdown leyi kuze kube lodlakela. Ezindlini akula kudla. Ezindlini akula kudla, kungela kudla kunjalo. Abantu abala mali. Eyokuthenga so ungatholakala lapho abangakuthola khona kodwa yona imali yabangelayo. Udlakela lunengi. Domestic violence ezindlini is too much. It's too much. Domestic violence ezindlini is too high. Ikakhulu imbangelwa yikubana abantu abala mali. Ngoba kwase kukhulunywa ukuthi kuzaba le-lockdown. Abantu belezi mali zabo kwakumele bastokhe babeke ukudla kwemuli ezindlini. Pho imali kayikho. Abantu abasebenzi. Uzastokha ngayiphi lokho kudla oza kubeka endlini? Uyakukuthenga ngani? Akusela kuzwanana ezindlini. Right, I have to stop her there. That was Violet Nxumalo, gender officer at the Bulawayo Progressive Residents Association. She first spoke about the domestic violence there, that people are frustrated because of lack of money and food. And she says, I don't know if the men will take kindly to this, but she says sometimes the men will be missing their beer and they want their skirt, but but there isn't enough relish in the house. So people become touchy and easily irritable because life is no longer the same. And she also touched on the government package, the money and the food that's supposed to be given to the vulnerable. She says she hasn't seen the food. As for money, she has heard one or two, but she hasn't actually seen it with her own eyes. Like what you were saying, that everyone keeps saying, I haven't seen this, but she says she has heard of it, but haven't seen it. And these are the people who deal with the residents, they have a database. Also, and so that's interesting. That's what's happening during this lockdown. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa takutosvika kumagumo echirongwa chedu tanga tiri kunzwa kubva zviri kuitika kumadzimai panguva ino yelockdown. Taona Star anga akataura iye nevamwe vari kubulawayo veBulawayo Residents Association vachitaura ivo kuti uwandu hwevanhu vari kushungurudzwa huri kuti one day munyika pari zvino. Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu. Tinotenda vese vanga vakateerera pari zvino uye zvese kuziva kwamuri kuita tiri kutepfenyura tiri kudzimba. Would like to thank all those that were listening to us on this program. As you know, this is a pre-recording program, so I would like to say goodbye. Meet us again. We'll see you on Let's Talk Ngati Kurukurei tomorrow when we continue discussing about the coronavirus from Standakile and I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.